Hi, we are with V.I. Anand, Ooru Peru Bhairava Kona, director. Hi, Anand. హలో సార్. మీ లాస్ట్ ఫిల్మ్ డిస్కో రాజా Yes. 3.5 years అయింది. అవును సార్. సో ఇంత గ్యాప్ రావడానికి కారణం ఏంటి? ఫస్ట్ 2 years కోవిడ్లో పోయింది. తర్వాత వీఆర్ సపోజ్ టు డూ ఐఎమ్ సపోజ్ వి వర్క్ విత్ గిటార్స్ ఫర్ అ ఫిల్మ్. ఒక 4 ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో జరుగుతున్న ఒక హ్యూమర్ స్క్రిప్ట్. అది ఆల్మోస్ట్ 8 months గిటార్స్లో ఇట్ వాజ్ అండర్ డిస్కషన్. బట్ అట్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ వీ కుడెంట్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ డేట్స్. ఆ బడ్జెట్ ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఆ బడ్జెట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది. సో వీ డ్రాప్ దట్ ఐడియా ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ ఫిల్మ్ విత్ గిటార్స్. సో దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 8 months వీ లాస్ట్ ఇట్. అండ్ దాని తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు ప్లాన్ సంథింగ్ ఎల్స్ బిఫోర్ ఐ గెట్ ఆన్ టు అనదర్ ప్రాజెక్ట్. సో అప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చింది. దెన్ ఇట్ టుక్ ఆఫ్ సార్. సో బేసిక్లీ 2 years ఆఫ్ కోవిడ్ టైమ్స్ ప్లస్ ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్లాన్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 8 months దాకా ట్రావెల్ అయ్యి వీ కుడెంట్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. సో దాంట్లో ఒక 8 months. దెన్ వీ టుక్ ఆఫ్ దిస్. దెన్ దీనికి ఉన్న ప్రీ ప్రొడక్షన్కి ఒక 1.5 year పోయింది. సో ఇట్స్ అ బిగ్ బ్రేక్ యాక్చువల్లీ. లాస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అయింది 2020 సార్, Jan 24, 2020. సో దిస్ ఇస్ లైక్ 24, యాక్చువల్లీ 4 years చెప్పాలంటే. సో టెల్ మీ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్. ఊరు పేరు భైరవ కొన ఒక సూపర్ న్యాచురల్ ఫ్యాంటసీ ఎంటర్టైనర్. అండ్ ఒక 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 మంచి లవ్ స్టోరీ యాజ్ అ సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్లో, ఒక కోర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్లో ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది సార్. అండ్ వీ ట్రై టు క్రియేట్ అ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ది ఆడియన్స్. ఒక ఎంగేజింగ్ స్క్రీన్ ప్లేతో పాటు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని క్రియేట్ చేయాలి విజువల్గా అండ్ సౌండ్ వైజ్ ఆల్సో. సో మాకు 2020 తర్వాత ఛాలెంజ్ ఏమైందంటే మెనీ పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఆప్టింగ్ ఫర్ ఓటీటీ ఫర్ ఎనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. అండ్ మన థియేటర్లో వెన్ వీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఆడియన్స్ టు ద థియేటర్, సో వీ వాంటెడ్ సంథింగ్ విజువలీ ఎంగేజింగ్గా ఉండాలి, విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి. సో దట్స్ వాట్ ఊరు పేరు భైరవ కొనాలోనే ఆ విజువల్ మన స్కోప్ ఉంది. విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి కానీ స్కోప్, ఒక సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి స్కోప్. బికాస్ ఎనీ అదర్ ఫిల్మ్ పీపుల్ ఆర్ స్కిప్పింగ్ వాచింగ్ ఇన్ ద థియేటర్స్. సో వీ థాట్ వీ షుడ్ సెలెక్ట్ అ స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ విజువల్ గ్రాండియర్, సౌండ్ డిజైన్స్ ఇవన్నీ ఉన్న స్క్రిప్ట్. సో ఇన్ దట్ వే ఊరు పేరు భైరవ కొన ఈస్ గోయింగ్ టు బీ అ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సౌండ్ స్కోప్ ఉంది. సో వీ ప్లేడ్ అ లాట్ విత్ ద సౌండ్ డిజైన్. అండ్ ఓవరాల్ స్టోరీగానే ఒక ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్. ఐ థింక్ నౌ దెర్ ఈస్ అ ట్రెండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ వేర్ దట్ ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్స్ ఆర్ గెటింగ్ వాచ్డ్ ఇన్ థియేటర్స్. People are willing to come and experience that on the big screen. I think Ooru Peru Bhairava is going to be one such experience. ఇందులో గరుడ పురాణం మిస్సింగ్ పేజ్ అన్నారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ సినిమాలో హౌ రిలవెంట్ ఇట్ ఈస్? గరుడ పురాణంలో ఉన్న కొన్ని పాయింట్స్ ఈ మూవీలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ సార్. స్టోరీలో అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ స్టోరీ దట్ వీ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ గరుడ పురాణం. లైక్ గరుడ పురాణం టాక్స్ అబౌట్ ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ ఎలాంటి స్టేజెస్ ఆఫ్ జర్నీ తీసుకుంటుంది. సో హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఇట్ విల్ స్టాప్. ఇన్ గరుడ పురాణం ఇట్స్ డీటెయిల్లీ రిటర్న్ లైక్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ద ఫస్ట్ డే టు ద 11th day. అండ్ ఇట్ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ ఈ ఆత్మ అనేది చాలా ప్లేసెస్లో ఆగి వెళ్తుందంట. 16 cities ఉన్నాయంట. సో ఈ పాయింట్స్ నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. అండ్ ద జర్నీ ఆఫ్ ది సోల్ ఆఫ్టర్ డెత్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. సో దాంట్లో ఉన్న ఒక పాయింట్ని ఒక ఇన్స్పిరేషన్లా తీసుకొని వీ క్రియేటెడ్ అ స్టోరీ ఫర్ భైరవ కొన. దీంట్లో 4 pages అనేది కంప్లీట్లీ ఫిక్షనల్. ఇట్స్ నాట్ ఎనీవేర్ క్లోజ్ టు వాట్ ఈస్ ఇట్ రియలీ ఇన్ గరుడ పురాణం. సో ఆ 4 pages అనేది వాట్ ఇట్ కంటైన్స్, వాట్ సీక్రెట్ డస్ ఇట్ కంటైన్, దానికి భైరవ కొనకు సంబంధం ఏంటి అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్. ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్. యా, ఫ్యాంటసీ ఫిక్షనల్. వీ జస్ట్ క్రియేటెడ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫ్యాంటసీ ఫిక్షనల్ టు మేక్ పీపుల్ బిలీవ్ అబౌట్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ భైరవ కొన. అది వీ యూస్ దాట్ యాజ్ అ కార్డ్. రైట్. ఏదో వెడ్డింగ్ జరుగుతుంటే ఒక దొంగ వస్తాడు ఊర్లోకి అనేసి చెప్పారు. సో టెల్ మీ అబౌట్ దట్. బేసిక్లీ స్టోరీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఒక బసవలింగం ఒక క్యారెక్టర్ హూ వాజ్ వన్స్ యూస్ టు వర్క్ అండర్ గ్యాంగ్స్టర్ బట్ లెఫ్ట్ ఆల్ ద జాబ్ అండ్ హీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ స్టంట్ అసిస్టెంట్ డూయింగ్ డేర్ డెవిల్స్, ఫైర్ స్టంట్స్ అలాంటి స్టంట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ద మూవీస్. ఆయన ఒక పర్పస్ కోసం హీఈస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ అప్ అ డెసిషన్ టు గో బ్యాక్ టు హిస్ ప్రీవియస్ లైఫ్ కైండ్ ఆఫ్ అ లైఫ్ స్టైల్ వేర్ హీ హ్యాస్ టు డూ అ రాబరీ. అండ్ దెన్ ఒక మ్యారేజ్లో దొంగతనం చేసుకొని జ్యువెల్స్ తీసుకొని హీ హ్యాస్ టు
reach at some point of time to some place. Our journey lo he accidentally steps into a mysterious village and then he's not able to come out of it. So the whole idea is that a guy, a bad guy, who's basically morally a bad guy, stepping into a place even more badder or worse, and the mystery surrounding the village, what happens there, is he able to come out of it with the jewel in hand, and how important is the jewel, who is he, what is he doing it for, and what kind of conflicts he faces in the Bhairava Kona. And ayana struggle lone we are going to reveal the other characters in the village and their motives, their goals, their ambition. So how these 2 nights Bhairava Kona lo jarugutuna are 2 night sequences, what different does it make to Basavalingam character? Most of the shoot is done in night time only. Yes, sir. Basically the story starts with one night, ends another night. So there is only one day in between, which goes off in like say about 15 minutes in the film. So the rest of the film is totally happens in 2 nights. So I'm shoot చేసింది అన్ని nights లోనే. There is a film called Saroja Venkat Prabhu. Yes. So cricket match chalte they get into one village and their life is screwed. Goes yeah. So this is also something like నాకు ఇలాంటి ట్రావెల్ జర్నీలో డిస్టెన్స్లో కొన్ని విలేజెస్ ఉంటాయి, నైట్లో ఫెస్టివల్స్ జరుగుతాయి, అది చూస్తే నాకు ఎప్పుడు క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది, ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో అనేది. ఇప్పుడు కూడా పాడేరుకి వెళ్ళాం షూటింగ్కి. సో వెన్ వీ వెంట్ టు పాడేరు, ఎగ్జాక్ట్లీ వి రీచ్డ్ ఇన్ ద నైట్ అరౌండ్ 11 o'clock. దేర్ ఇస్ ఆల్రెడీ అ ఫెస్టివల్ ఆర్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ జాతర ఇస్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ వాళ్ళకున్న కల్చర్స్, ట్రెడిషన్స్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది. సో ఐ ఆల్వేస్ గెట్ ఇంట్రిగ్డ్ బై దీస్ డిఫరెంట్ స్ట్రేంజ్ ప్లేసెస్ విత్ స్ట్రేంజ్ రిచువల్స్, అండ్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ దట్ సీక్రెట్ దే ఆర్ హోల్డింగ్, హూ ఆర్ దే ప్రేయింగ్ ఫార్, అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ డు దే లివ్. సో ఇలాంటి దాంట్లో నాకు ఎక్కువ ఐ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఇట్. సో అలాంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్లోనే దట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అ విలేజ్ విచ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ mysteries, or you feel that there is something happening and you still don't know what is really happening. So alanti oka inspiration lone Bhairava Kona is like created, sir, basically. Right. General ga మీరు అంటే you kept a lot of thing about the film under wraps. Yeah. It's very difficult కొన్నిసార్లు ఫిల్మ్ మేకర్ కూడా ఆడియన్స్ కంటే ఎక్కువ ఆడియన్స్ దే ఇమాజిన్ మోర్ అబౌట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. సమ్టైమ్స్ ఫిల్మ్ మేకర్ మేక్స్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ అండ్ పీపుల్, దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ డిస్కో రాజా ఇన్ మై ఒపీనియన్. People expected different kind of screenplay, different kind of story. And the one that is shown in the film turned out to be a little simplistic with that time travel. Other than that, it was like a normal story. So what do you think has gone wrong with Disco Raja? Disco Raja, there are like few things gone wrong, sir. Basically the screenplay that is gone wrong, and dantlo see, for example, sir, I learnt some mistakes from it. One is that interval kosam mano koni just to give a high for the intermission, we create lot of other tracks which is unnecessary. For example, Disco Raja character matram chepte saripotundi, then I created lot of no sir, Vasu no oka koduku character ni teeskochi ayaniki oka Goa track teeskochi ఆయన ఆయన డిసపియర్ అయిపోవాలి. సో బేసిక్లీ అక్కడ ఉన్న ఇష్యూ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ డిసెప్షన్ దట్ ద సన్ ఈస్ ద గై హూ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది ఐస్, అండ్ why I want to create the deception was that people should think that it was the sun who is gone missing, and the body of the son is found, he has been given life, and only in the intermission point we reveal that it is not the son who's gone missing is in the ice, it is actually the father who is actually a Disco Raja who died like 4 or 5 years back, or 20 years back or something. So ఈ ఇంటర్వల్ పాయింట్ కోసం వాసు క్యారెక్టర్ని ఎక్కువ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఐ థింక్ జస్ట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అండ్ హై ఐ మిస్డ్ అవుట్ ఆన్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ వాసు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దాంట్లో ఉన్న యూనిక్ పాయింట్ దట్ బోత్ సన్ అండ్ ఫాదర్ ఆర్ లుక్ అలైక్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఏజ్లో దే ఆర్ 30 years difference, but they both look alike. I think people were looking to explore more in that way, where what would be like
father and son sitting and both are looking like a twins. So ఈ జర్నీలో ట్రావెల్ చేయకుండా I was gone into that revenge mode. That gangster comes back and then he started finishing off whatever enemy that he wanted to do. I think that has gone wrong. And secondly, at the end of Disco Raja is when I realized the actual line should have been, what if someone gets a second opportunity? ఒక మనిషి 30 years బ్యాక్ మొత్తం గ్యాంగ్స్టర్గా ఉండి చనిపోయాడు. హీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అండ్ హీ గెట్స్ అ ఛాన్స్ టు లివ్ అనదర్ లైఫ్. How he corrects himself. How he corrects should have been, not how he goes back to the same lifestyle. Actually, the line would have been perfect if he comes back and resorts to non-violence and still sort out the issues that was happening for his son. Right. That should have been a better second half than what it is there in Disco Raja. But it didn't strike me from the whole of the writing process. Only at the end of the day, like I thought maybe this should have been the line that I should have explored. Right. Now it looks interesting. Yeah, it should be engaging enough. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So recently this genre is picking up Yes, sir. a lot, and this is the right genre at this particular point of time. Yes, sir. So ఈ కథ అనుకున్న తర్వాత సందీప్ కిషన్ తీసుకున్నారు, లేదంటే యూ హ్యాడ్ సందీప్ కిషన్ ఇన్ మైండ్ వైల్ రైటింగ్ దిస్ స్టోరీ? No, sir. Actually, this point of Ooru Peru Bhairava Kona is like the inspiration was right there in the college days about the mysterious village. నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అప్పచిగ్రామం అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంది. సో అది కూడా అలాంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్లోనే స్టార్ట్ అయిన ఒక మ్యాటర్, ఒక విలేజ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ different cultures and what something happens to them అని. సో ద ఐడియా ఆఫ్ మిస్టీరియస్ విలేజ్ అనేది కాలేజ్ టైం నుంచి నా మైండ్లో ఉంది. దెన్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ క్యూరియస్ అబౌట్ డెత్, పోస్ట్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సో అందుకే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ క్యూరియస్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ డెత్, మన ఆత్మ ఎక్కడ వెళ్తున్నాయి, సో వాట్ ఈస్ దట్ పాస్ట్ లైఫ్, ఇలాంటి ద థింగ్స్ దట్ వీ డోంట్ నో raises a lot of curiosity in me. So దానివల్ల I started reading a lot of things, many past life books. And దాంట్లో like Garuda Puranam is one such books which details out in such a surety that this is what happens after the death, this is what Atma goes and travels. So I was intrigued by it. ఈ స్టోరీ నాకు మైండ్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సార్. దెన్ వెన్ వీ కేమ్ వీ డిసైడెడ్ లైక్ ఓకే లెట్స్ డూ అ ఫిల్మ్ టుగెదర్ ఆఫ్టర్ టైగర్. దెన్ ఐ థాట్ వీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సంథింగ్ దట్ హీ హెస్ నాట్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ మచ్ earlier, and we wanted also the canvas to be a little bigger. So అలాంటి టైంలో I told him this story. So this is the story that I had before I met and we decided. I told him. Then he also was kicked about it. Then slowly we started looking for the producer, and Raja Garu came into the picture because he was both our friends. He distributed Ekkadik Potavu Chinnavada. He co-produced Okakshanam. So we were in a good terms, and he wanted to get into production. So this is supposed to be the Hasya movie's number one film, basically the production number one. But various reasons it got pushed to becoming number 3. Do you believe in afterlife and the reincarnation and past life regression or whatever they say? I believe a lot. Sometimes that logical brain of mine raises a lot of questions, saying that all these things are stupidity. But I think that the other brain or intuition always drives me towards it, saying that there is past life. And there is this, there is Atma travels after the death and we will again be reborn. So my heart genuinely believes that there is afterlife and past lives, and there are soulmates where some people we meet and we feel connected to them instantly without any reason. There's always this logical brain of mine keep questioning that, like, you don't be stupid believing in such stuff. There is a constant battle, but I'm tilting more towards reincarnation and past life. Right. What is the reason for casting Varsha? Varsha, Bhumi character is very simple girl from a tribal community, and she has to have that intensity, strength, yet that fragility, like she is vulnerable. I saw Middle Class Melodies film. Her acting, I really loved her acting. It's very like realistic and very connectable, relatable. And I also wanted a face which is like relatively new and someone who can also perform very well.
So that's where actually I first thought Varsha, then I started writing with Varsha in mind. I approached her, I narrated the script over the phone. She didn't connect to it. Probably she didn't understand the idea of how I'm going to project Bhairava Kona and all the other characters in the film. But I insisted her to come back and listen to my narration again. So after a month time, she didn't respond to me after a month. Till for a month, she didn't respond. She didn't say yes, but she didn't say no also, which I think is a way of saying no. Right. After that, I just convinced her to come back for a narration. Then I gave a full narration of how the scene goes. Then she said yes. It took effort to convince her. Right. So how is the background music? Because background music is very important. Songs are already Yes. going viral, but how is BGM? BGM is going to be something very special for Bhairava Kona. Basically, what is different from other films is he's used a lot of voices. Basically, people use different kind of instruments. But adani చూసేశారు. But we were thinking how different can Bhairava Kona background score be? So there's a lot of screams, shouts, and we used a lot of vocals basically. ఒకప్పుడు vocals ఉండేది వేర్ విక్రమన్ సార్ స్టైల్ ఫిల్మ్స్లో లా 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 లాంటి vocals ఎక్కువ వాడారు. మధ్యలో దట్ వాజ్ నాట్ ద థింగ్, బట్ వీ డిసైడెడ్ వై కాంట్ vocals బీ ద highlight of the background score for some of the important sequences అని చెప్పి. So he used a lot of voices for it, and apart from the basic background score which we wanted it to make stand out in the film, we used a lot of such vocals and new instruments. Generally, we see those vocal things in S.A. Rajkumar's films. Yes, Super good movies. Super good movies, yeah. They take one vocal from a hit song in that film and they play it throughout. Whenever there is a sentiment scene, But it actually works. it works. It works every time. Right. Yeah. We use that magic throughout the film, be it for the emotions or be it for the horror scenes or be it for the mysterious scenes. We use a lot of vocals right from the beginning. Some vocals are meant to create emotion in sentimental scenes. Some vocals are meant to create horror also. Yes. అవి కూడా ఆత్మల ఇవి On the beginning, the moment you see that first shot, you'll hear jigu jigu, jigu jigu, and that's how we start with the horror only. That the first start with the vocal only, and then the whole of background score. There's a lot of vocals involved. Very important sequences, intense sequences. We have vocals. Apart obviously from emotional sequence, we have vocals, but he used it very interestingly throughout the film. Right. It's like we give life to the background score, and it also I feel it's like it sounds fresh for us. If you look at these kind of mystic thrillers, what we see is hero doesn't have to be strong. Hero is mostly meek, vulnerable, and he raises above his strengths due to certain magic or powers or somebody giving him confidence and all that. But here Sandeep Kishan looks macho. So how did you balance that with the storyline? Basically, Bhairava Kona is not a superhero story. He's a very he's a normal guy. Not superhero story. What I mean to say is, in this kind of films, heroes are they look very normal, very average, and in terms of the physical build. Yeah, sir. Yeah. So basically, sir, first time when I narrated the story, I said, what if a bad meets worse? So we think bad is the the worst Bad thing is to the happen. hero and worse is the Worse is the Bhairava Kona. Yeah. So the graph is in such a way, we show him like a daredevil stunt guy who can do stunts. There's this opening sequence where we show that he is capable of doing it. There is a reason behind it because he is a stunt man. So we convince the audience that he is capable of doing it not because he is 6 feet tall, but because his profession is that. అలాంటి వాడు ఈయన ఎవరు nobody can catch him because he is escaping from everyone. But we think that he is the strongest. And the revelation is that there is something stronger than him. That gives the high for the Bhairava Kona. There is a point where we reveal that we thought this guy is a bad, there is worse. So it's actually what a bad meets worse is the first idea that I told him. He was like kicked. It's not good versus evil.
it's like bad versus evil. So I think that gave a high, and it suited him because he looks strong and steady. What can happen to him? Okay, point of time now we show that even anything could happen to him also. How he overcomes it. That small perspective shift, like good meets bad, bad meets evil. Right. So that gives a new perspective to the You still sympathize with bad. bad. Comparatively, is better. Right. But there is, like, obviously there is a purpose for him being bad and Backstory. all that things. It's like, Right. So tonight there are going to be premieres 2 days ahead of the yes, sir. release. Yes. You must have seen the entire film. Yes, sir. So what are your thoughts about it? What I'm nervous, obviously, because it's a long journey, 2.5 years. We have seen it 100 times, more than 100 times. The final output itself we saw. So one thing what we felt was that మన స్క్రిప్ట్లో ఏది అనుకున్నామో దానికన్నా బెటర్ విజువలైజేషన్ వచ్చింది, బెటర్ సౌండ్ వచ్చింది. మేము ఒక హిట్ సాంగ్ ఇద్దాం అనుకుంటే అది బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్ అయింది. సో personally, what I felt was usually when we have a bound script, the final product will be little lesser than what is there in the bound script. But for the first time in my career, where the bound script is okayish, like in the sense, not the script wise. I'm saying visually, when I write, there is a village, the people are there, but visually it was more stunning. So the first time I felt like the final product is much more better than the original script. Avidanga, I'm very, very happy with the way things turned out. Raj Tota sir or cinematography, and Shekhar Chandra for background score and the songs, and the whole palette that we created, and Ramanjanelo art direction. So editing lo una racing. So all these people have taken the script to the next level. So in that way, I'm very, very happy. Like what is there is much better. Next, even before announcing the premieres, producers andro movie choosaru. Not only producers, even we showed it for the distributors to watch the film before we go for a premiere, because premiere there is some risk involved. We are releasing the film much earlier. Yes, sir. So I told them the copy is ready. You watch the film, take a call, because I've been with the film for so long. My judgment won't be right. So you take a call watching it. So everybody saw the film not once; they saw it 3 times. Then they went for a premiere, and it shows that they are confident, and so that makes me believe that the product is good. That is nice. And what is your next project? Sir, actually నేను చిరు సార్ కోసం, చిరంజీవి సార్ కోసం ఒక స్టోరీ రెడీ చేస్తున్నాను. I want to narrate it to him whenever it is ready. I am like almost done with the script. Probably post the release, if I get another like 15-20 days, I'll be done with the script. Then I can narrate it to Chiru sir. I'm looking forward to it. You're going big this time. There was this exciting story that came up, and it suits someone of that image. And cheste బాగుంటుందని అనిపించింది. So I want to go with him. And Anil sir is very keen on making this happen. Right. Yeah. I think there is Chiranjeevi garu gave dates to Anil garu. So hopefully. Yes. And also, I'm working on a script for Nikhil, and there's one commitment with Yuvasudha Arts. So there are 3 plans. So, but the priority now is to narrate it to Chiru sir. And Nikhil is there, but he's doing a couple of films, so we don't know when he is going to come. So that will be with SKN, Dheeraj, and Mass Movie Makers and Geetha Arts. And then Yuvasudha is also there in the pipeline, so they are ready to kickstart the project. So one of this will take off, sir. That's nice. Thank you, Having 3 good projects, Yes. not options, one by one. Yeah, sir, of course, sir. Of They're course. going to happen. Yeah, Chiru sir script is coming out well, so I'm very So it excited. is also some different genre. I wish I could do a fantasy, sir, but my close friend Vashisht is doing the same genre. I wanted to take a fantasy script for Chiru sir. I had some ideas in mind, but Vashisht came and he took up the genre, and it was almost like a similar fantasy genre. So, but then there was another idea, which is an action entertainer. I thought this will suit Chiru sir's the way we wanted, our audience wanted to see. It will be something interesting, is what I'm thinking. So hopefully works out.
That's great. థ్యాంక్ యూ సార్. Everything looks good for Ooru Peru Bhairava Kona. Sure. All the best. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.